What? So hey guys, what's up? Hey, Lil Tuan here. Mayaka here and Scoms here, and this is the Hayboyzz podcast. this is the Hayboyzz podcast. It's the Hayboyzz podcast. Welcome. Welcome, guys. Welcome. So guys, tell us about, before it runs it, tell us about the comment down about the introduction. Nimeona iko ama nyinyi mnaonaje iko aje kwenu? It was better. It was good. Yeah. Ama ni vile leo tumeva official. At least we Maybe look imekuwa like serious coincidence. people. Yeah, we look like Tumeva serious official people. si wote. Uongo. Lakini mimi ndio nime Wali text WhatsApp. tukianza freshest tunaanza hii side. Pass it down. Nigga. This nigga is gay. Hey guys, welcome back. So guys, quick story. Sisi ndio tunaweza sema sisi ndio the originals. Hayboyzz. Sisi watatu hivi. Sasa wengine anakuanga guest nini, but sisi watatu ndio the originals, ndio maana hii podcast leo inanibamba tu yani. Kwa sisi vijana very nice, vijana wameng'ara. Three legends meet again. Mimi mtene nimeng'ara hivi lini tena on camera bana. Na kwa maiti. Jeneza tu imebaki. Ni wenye wivu wajinyonge bana. By the coincidence tumevaa black sea wote. Nyinyi ndio mmenikopi. Nigga. Sasa nyinyi wa Kisii nyinyi mmevaa. How do you think we can copy a piece of shit like this? Hey guys. So guys, ni lini mwisho mshapewa compliment? Compliment. Apart from mimi najua nyoa ile mko na madem. Like apart from unless proven otherwise. Mimi Kenya najua mimi sina dem. Ndio sana nilikuwa nataka mconfirm. But hiyo ni story nyingine. But apart from dem yako, I plead the fifth. You plead the fifth. Yeah. So ni lini mwisho mshapewa compliment? Na nani? Na mtu si dem yenu, like just a random woman. Random girl. Yeah. Asituanze kwa madem. Apart from dem yako sasa. Apart from a woman. Okay. Obviously my mother. Apart from your mother, like someone random. Someone random. Yeah. Like a friend or what do you mean? A friend nini? Oh yes. When was the last time? The last time. So many juzi ama. Is it often? Sure. Uko often? Kwa manzi yangu ni daily. Tuulize manzi yako, tunauliza demu wengine. Ndio maana tunataka kuuliza hii swali. Like is it random, like demu yote tu akwambie you look good nini? Yeah. Join light skin. I don't think that's the reason why. Like, but the Black Lives Matter. Yes. Hallelujah, guys. The fact is that even if hata sasa nikienda majuda you still regard me as a black man. Jana ameenda kuongea ngosi kaka. Uongo. Even if black man, shut up, I'm a black man. You're not a black man. Sasa inakwambia hapa na feel estrogen levels. Testosterone inaanza huko. Inakuja hiyo kwa ufala. Yeah. Levels gani? Tumekuwa fiti. Tumekuwa fiti man. Weekend imekuaje? Kwa ndefu. Leo ni personally imekuwa refu. What? Ni Monday man. Personally imekuwa refu bro, alafu imekuwa some nini. Lakini ni life bro. Yeah man, mimi Kenya nafurahianga. Like si tunakonga sisi ujituma. Unaona? Behind the scenes pale. Tunakuwa tumejituma. Unaona? Mwanaume lazima ujitume bro. Usipojituma nani atakunini? Ataamka daily asubuhi akifikiria I need this nigga to do better or to do whatever. Don't focus that on yourself bro, always make it in life. You have to push yourself to greater heights. Kabisa. Na Manu, lini mwisho ulipewa compliment? Mwisho. Na dem tu random tu. Alikuanga mlevi usikie. Nishajikubali. Hadi mimi nishajikubali. No. Hadi mimi kuna kadem kaliniambia juzi tu I look nice. Na ni after nime receive zile ma L za juzi. Nigga kamera kadhaa. Nini bro?
Ona sijui maybe hiyo ni nyota yangu haikuwa hapo hiyo time. Hapana. Wala hiyo compliment itanisukuma hii mwaka yote. Mpaka next. Mademo wajuangi wetu sukuma. Wow. Hey. Yeah man. But ukiangalia lakini unajua ungekuwa dem hata kaa ni nani anakuambia tu unakaa fiti. Hadi ukawaje. Hawezi kosa mtu kukwambia fiti lakini sio notice my light skin who compliment yourself. Nigga anaanza nini? Hiyo tu ni by default. Bro nigga. Sasa jana anashinda akifanya hivi kwa barabara. Ati wasabia yo. Hadi sasa hapa naona ndevu. Ako tu hivi. Bana. Uko na ufala. Jana acha nikwambie. One thing I know bro. Hakuna testosterone levels zangu ziko very high. Unajua aje? Bro. Unamka asubuhi ambao na nini testosterone? Diet bro, inafuata ni nini unakula? Light skin mbao. Muulize. Hadi. No offense. Nigga. But you notice like Africans look were most racist as much as tunasema ukienda majuu to experience racism in certain levels. Ka stories za vile pop up za alchemist. Kuna kwanza hii mpya. Si mpya. Imekawia. Nimesahau jina but nikikumbuka ata drop. Ile club. Yeah. Alchemist. Kuna ingine ya Wahindi. Sio? Kuna hiyo. Yeah, kuna hiyo but kuna ingine like nitakutumia uwekewe one. So huko as much as when black hata azinata si black as when ni Kenya tu na yuko Kenya unaenda huko. Vile una treat yangu si vile wengine utritiwa kikama. Jona naona doa ama naona like one thing rangi yako tu. Azito nataka tu ikae nika you're begging to be inside. Una try ku fit in. Ai. But mimi naonanga mimi nilikuwa nasikia. Nikasikia Germany ndio kuna hizo vitu. That means kia Germany like kuna racism mbaya. But me I love my skin man. Honestly. Mimi penda vile like nilizaliwa niko black, you know. Naonanga inakuanga privilege. Yeah, in a kind of way ni privilege. Mbona yako ni privilege yangu. Mzee aniangalia kwa like alichachi. Really gonna ongea. My melanin popping. Bana. But yeah. Kwa black ni privilege. Yeah, kwa black ni privilege. Cause lakini wangu hapasi kuongea. Mse uko na gani ya bwana. Jua ikijaribu ireflect hivi kidogo kwa hiyo forehead. Sema kujadi na umbrella. Uko na ubaya bro. Rada. Bani leo kwa compliment. Bros, hiyo ndio gani? No. Manyi ninje na kucompliment. Maybe asheni compliment but aliniambia alikuwa anauliza like umenyolewa fiti? Umenyolewa wapi ndo ni kunyolewa na hiyo ni kawaida lakini leo kwambia atio niga hatuna kafiti. Unakaa fiti. Umenibamba rada jaribu mchezo bana. Mimi ni utoroke ndio. Brother ina sound weird vibaya. Niga complimenting you. Wallahi. Wewe kuna swali lingine imekuwa ikinisumbua akili. Mnaweza anza 1-0. Like just thinking about it like unachiki vile siku hizi kuna story mingi za mademo kuna watu hii nini. Yeah. Unaweza anza 1-0. Me personally bro, I'm not ready to be to bring up another man's kid like hapana. Acha nikwambie. Unaona, can I tell you the reality? Unaona, for example, you start dating a single mother, that's what you mean by 1-0. Of course. Obviously I'm a 3-0. Obviously the dad of that child, Hey, unaenda ushago na rudi in the baby's life and in the mother's life, So I'm not ready to be in that drama whereby there's this real father, biological father to this kid. Alafu na if she's my woman, she's my woman. Me personally, I'm a very territorial man. So hakuna another man coming into what we have with this woman, sindio? So ukiangalia mtu mwanamume ukianza 1-0, obvious that biological father to that kid
always have an access to the kid and to the mother. And to the woman, of I'm not course. ready for that. They always say mwenye heshima apangi laini kuchota maji. Bas. So true. Hey. But in terms of unajua maybe the husband alidedi ama ako Miadi ya kidedi bro. hadi akiza kwa amestep. I swear it's in not another really... reason nini to let us set aside about the biological father having access, you may bring up that child, you'll have a bond with that child, and legally if that woman mwenye umelea mtoto wa mwanaume mwingine, legally if she wanna take that child from you, she will take the child, so there's some drama there, emotional trauma hapo, and I'm not ready for that. There's no way I can bring up another man's child. I may grow a laugh. It reaches a certain point whereby the woman wants to take away the child. So everything that you have done has gone for, imekuwa like for nothing. Your finances, your wealth, the resources that you make hapo bro, hizo zimeenda kadhaa hapo. So imagine alafu unakuja unaambiwa huyo mtoto legally she's for the mother, na mano mimi kwanza acha kwanza before nijibu. So tuseme mko na watu wengi huko nje. Tuseme. Seme wewe na nani? Seme wewe na nani? Seme mko na watu wengi huko nje. So we expect say in terms of dem expect mkipata dem achukue huyo mtu hii since ni mwezi anza 1 year. Me personally, acha nikwambie the reason why nimesema siwezi anza 1-0. Unajua bro, we are two different genders, not that, the way we view things in life, gender wise is so different. Unaona, a man may view as a man you may view something in a different way. The woman may view something in a different way. There's a reason why a woman can carry a pregnancy to term and a man cannot do that, because biologically we are wired different. Unaona, so as a man unaweza like, unajua kuna ile, unajua a man is a territorial person, ever, even like I don't want to commit some blasphemy, but a man kama wanasemanga God is a jealousy God, like tunakuanga hivyo, we are territorial people bro. So a man atakangi seeing another man invading what he has with swali yangu ilikuwa ukiona mtoi uko na mtoi uko na mtoi huko ile nimesema amwezi anza 1 so wewe ndio uko na wewe mtoi so una expect ukipata dem achukue like akuje yes hana mtoi yeye akuje kwa life yako that's what I was saying. No, hapana, acha nikwambie, you need to understand this. Yes, not about double standards bro, it's about with the way women view things ni so different na vile mwanaume utaview vitu, umeona? So mwanaume vona view from the territorial side, from the masculine side, from the masculine side kufanya hivyo inakanga hapana, it doesn't work, but for me personally, from the feminine side it works. You need argument about men, ama what was the question about? It was about if you're a man, are you ready to start from 1-0, yeah. So personally as a man it doesn't sound right, but for me to understand from the other gender it may sound right, but anyway I'm not a woman to know, but for me personally as a man hapana. But I think me as a man if I have a kid, if I really have a kid, I won't stay with a woman mwenye like, yes I know things happen, but personally according to my principles, because kila mtu akona principles zake, mimi siwezi kana like demashapata mtoi, honestly, because I think I'm just wired different, and I think ni kila mwanaume anakuanga wired different in that you cannot take care of another man. Sisemi ni mbaya, because you can even adapt. Me I can adapt, but ati nimepata na mtoto then unaanza kuniwekea certain rules nini hata kama utaniwekea certain rules, to me honestly I can't. Kwa adopt ni mwenye maybe hajui wazazi, that's fine. Unajua hawa kujua si I can't. Unaweza mimi siwezi, mimi personally unaweza maana nikataweza okay with that. Kwa wimbo ndo anaanza mnaniwekelea aje how I can't, you know why? Because I believe
they are I don't know how this will sound, but Yeah. me honestly personally I believe that there are a lot of women out here. So mbona niende mwenye ako na mtoto already? Why? Hata kama ilikuwa mistake, why should I? But unajua vile single moms kwa nini? Najua ujituma nini Wanakuanga mpate can't. ambitious. Now let me Mimi naona Okay, mtoi acha wangu nikwambie. akilelewa na single mom. Acha nikwambie. What is life as a man, guys? Okay, as I was saying that what's life as a man? For me, I believe the most beautiful thing and the most terrifying thing about being a man is that you're born without value in a kind of way. Of course. Because for man's value is the wealth and everything that you generate, the ability to provide, the ability to offer security. Yeah. And as a man, so you are born without value, and society doesn't care about you if you are not useful to the society. Yeah. And if you frame it this way, in either path that you choose in life as a man, it will always be difficult. Yeah. For you to be successful and be able to maintain that level of success, it's difficult and painful. Being poor as a man is also painful. It's also difficult because life inakuanga imekuslap vibaya sana. So as a man, you have to be useful to the society. So that's what we call life as a man. Yeah. Yeah. What about you, man? So mwanaume. Yeah, Lil Twan. Unataka hiyo jina mwana zako. These niggas gay. Asema nini huyu? Je, wewe ni tabia ma light skin. Kwanza usinikumbushe ile titi ya Polo Kimani. Gani? Miwa ya mbao bana. Nyi vijana mnadanganya mnaenda Kilimani. Mnaona if you want to know what we are talking about, reaction yet. Look at the video. Yeah. Another one is coming soon by the way. Iko hapa chini. Yeah, the link is down below. Yeah. So mwanaume ni jasho, mwanaume ni basically I think. Do you think life as a man is hard? Inakuanga. Kulingana like vitu umepitia. Inakuanga. Unajua based on hata ukiangalia I don't know the story yenye imekuwa ikihappen. Nimefuatilia but ukiangalia how juzi sijui kama una PSC imetoa press release ikisema hawakuwa wamehaya Jackie Maribe, but you know after hiyo story Jackie and Joey walikuwa unaona vile kulikuwa na side yenye iko like Joey didn't deserve, but ukiangalia pia on the evidence part kuna vile pia yeye nikaa alikuwa anajikanganya. So nilikuwa naangalia conversation ya wasee wakisema vile society is cruel to man if ban ladies there. Of course. Okay, so ya mwanaume unafaa yani uko solo tu. Just there itabidi tu umejitetea wewe kivyako. Yani kumbuki last podcast ukisema like ukigoogle ilikuwa nini ukigoogle like why is my husband yelling at me, the neighbor why is my husband yelling at me, unapata emergency contact imagine number ati upige number alafu ukigoogle the other way around number maybe she's having emotional instability. Why is my wife yelling at me? You have not complimented her enough. Okay, let me add something. Because we have said life as a man is painful, we have no other option. No option. Prepare yourself mentally to overcome the challenges. Because if you see one point in life, you're gonna appreciate the challenges that you went through. Because remember this, trauma builds a man, but trauma destroys a woman. So all the trauma that a man goes through, it builds you to be something in life. Be that masculine man. So my point, it's me now. Life as a man. So last time like juzi tulikuwa tunaongea na mzee wangu alikuwa ananiambia like the moment you came into this world as a man, as a boy, hapo ndo shida zilianza. Your value was nothing. So true. Like you have to work for everything from year zero, but honestly now like this is a fact, like women are born with values, but let me go to the main first. Like I believe like life as a man is exceptionally painful, either you are rich, hata kuwa rich, ask me why,
because you either suffer the pain of being invisible Tell me. or you suffer the pain of having to make hard decisions to have like what will I say, to be on top of people, Generational wealth. kukua mse mwenye people look up to, A top tier man. kwa top G, in short tuseme top G, kukua mse mwenye people look up to, ama you have to suffer the pain of being invisible to people, because if you have nothing to offer as a man in the society, hadi si tunaonanga generational wealth inaweza letwa legally ama illegal. Both ways I think it's illegally. I swear. Hii inakuanga illegally. Obviously ni legally, but ukiona, for example, we may not know if these people they do it's legal, but if you take a look at this top rich people in the world, sindo? For example, ukiangalia kama Elon Musk, sindo? So all the things anafanya, most of them ni legally, sindo? Zenye tunajua. So that na hizo legal zimempatia some, tunaweza sema yake ni generational wealth, sindo? Because watoto wake wataenjoy the fruits of his labor. Yeah. So me, I believe both ways regarding on what you're doing, bro, like but mostly illegally. Honestly, hadi tuangalie wazee wetu. Hadi let me use the example of someone tumeishi naye the whole of my life. Like nikiangalia maisha yake, like inakuwa ngumu sana nipatane na yeye asubuhi. Anaamkanga asubuhi very early. Alafu anakuja maybe late hours. Na sio kupenda. That's why like watu husema to be a man is to love the things you don't want to do. Yeah. For real. So true. And that is like discipline. Kabisa, like honestly to be a man ni kufanya vitu hadi like wewe unaweza penda kuamkanga kila asubuhi kwenda kutafuta pesa. Unataka kupewa, si ndio? Cause unajua for man feelings regardless how you feel. Unafanya kazi unakataa. Ndio nasema aje for man sijakataa na kubaliana na nasema regardless how you feel in the morning you have to wake up. Because society is never gonna sit there and say, oh, this nigga was having some sad feelings in the morning, that's why he never achieved it in life. No, they will punish you and slap with reality immediately. Exactly. So regardless how you feel in the morning, you have to wake your ass off from the bed. Umetumia sio light skin anatumia regardless. Instead isipokuwa. So let's be serious. But then nigga. So regardless how you feel in the morning, society will never care about your feelings. You're not. You're a man. You're a fucking man. You have to stand up, achieve it, and be successful. Talking of invisibility, like invisibility is else a part of invisibility. Hizo nazo. Like you guys, look at me. Jana ni dust. So najua huyu kijana nani wewe unasema mimi niliona dust na wewe I challenged you to do the same video ukakataa. After this podcast we will do another video of you. Unasema nimepata anyway lakini uko na dem lakini nani huyu kijana amiskata yao man but nasema try pia unakataa pole basi. What? Yeah, anyway guys, like for me I believe like for you to like be a man mwenye unataka ku stand out unahitaji like discipline. Do you guys like know what discipline is? Yeah. Like tuelimishane bana. Leo hadi nasikia nimekuwa a real man. According to my knowledge, what is discipline? That I have discipline is doing whatever you have to do regardless how you feel. Yeah. Because no matter how painful it is, no matter how difficult it is, you have to do it. So that's discipline. Yeah. So in order for man to be successful, you have to maintain a certain degree of discipline in your life. Unamka in the morning, doing what you don't feel like doing, but you have to do it because you know your feelings don't matter in society. So you have to do it. You're not a woman. Because if you wanted your feelings to matter, you could have been a child or a woman, but you're a fucking man. So you have to be disciplined regardless of your feelings. Unajiskuma bro. And it's really crazy how people like hadi ukiangalia like mental health ya wanaume like wasi wengi sana ufungia
wasi wengi sana ufungia issues zao. Like tukikwambia sasa mimi wewe ama wewe uanze kuongea issues kwa kichwa yako, like ni mingi. Ni vile unashangaa like utaambia nani? Like hakuna mtu like atakuelewa vizuri apart from same mwenye amepitia the same thing, unaona? Like na maana hadi kwa hiyo story ya mental health, like ndio maana nangas like wanaume wengi ujimada because they have no one to let it out. Unajua mademu will let it out how? Hapana, si agree na wewe. For real? Hapana, si agree na wewe. Like skin. Acha ni It's okay. Unaona bro. We are talking about mental health, ndio? Yeah. For me I believe as a masculine man, you should be able to feel the feelings, ndio? You should be able to go through the feelings. Yeah. But you should not cry. Yeah. A masculine man should never cry, bro. Cause acha nikwambie, there's a difference whereby you have tears of pain, ndio? But you're not sobbing, ndio? Kuna zile machozi ni kama when we say tears of joy, ndio? I was saying this as a masculine man, it's okay to feel your but feelings. I was asking, my question was like I was saying like males I'm suicide getting is there, more I'm than getting women. there. The reason why we have higher suicidal rates than in the past. I'm getting there. But do you think male ndo wako wengi ama female? Give me a chance to answer your question. Okay. So nilikuwa nasema as a masculine man, it's good to feel your feelings. It's good to go through your feelings. Kuna hizo kama za kulia ama vitu kama hizo, never cry. It's good to have painful tears. Never confuse that. Kulia ni ile kusobbing, si ndio? Kama mtoto. It's good to have those painful tears. Ni kama when we say tears of joy, si ndio? That's not really crying, si ndio? Alone. Yeah, it's good to have those painful tears. But it's not, as a man you should never sob. So the reason why we have higher suicidal rates in men, you know, than in the past. If we check in the past, we never had higher suicidal rates, you know. Yeah. Because nowadays we live in a society whereby men are being encouraged to show their emotions, to express their emotions. And you know what happens when men express their emotions? Because the emotions are telling them, umefika time, jinyonge sasa, you have gone through a lot, you see? So and by him expressing his emotion, he has to commit some suicide. There's a reason we have... Na pia naitwa weak. You know, if a man cries in front of you, that's weakness. As a woman, you'll call him weak. So, umeona bro, there's a reason why we have higher rates in mass shooting in the US. Statement yenye umesema before you're weak. Before you're weak. Nilisema because society is encouraging men nowadays, it's okay to express your emotions. Yeah. Do you know what a masculine man does? Because anajua if I express my emotions and do commit some suicide, that's weakness, you know? And in the past, men were being encouraged to be masculine, you know? By doing that, alikuwa anajua that's a weak man's shit, you know? So angefanya that suicide, ange go through the pain. As a man, you're supposed to go through the pain. Trauma builds men. Even in the Bible itself, inasemanga aje, a man, life yako itakuwa tough, you know? You love to sweat and toil. Yeah. The God himself ndiye aliambia mwanaume hivyo. So you have to know life as a man is not easy. You have to go through the pain. Yeah. But if you encourage men to express their emotions, we will have higher number rates of suicide, mass shootings. Because if a man is angry, you know, a man who's fighting mwenye ako annoyed, you know, expressing his feelings by express. No, as a man you should not. You're not a woman. Siko express na violence. Bro, when your emotions, expressing your emotion means emotions zako chenye inakwambia, si ndio? Your thoughts. Mtu akwambia express your thoughts. What does it mean? Sema chenye unafikiria. Your emotions imekwambia ni kama mimi bro ni kuchokoze, utakuwa annoyed. You by expressing your emotions and una feel hizo emotions and uko annoyed, uta-fight. That's expressing your emotions. So if you tell a man to express his emotions, na emotions zake zinamwambia kill yourself, you'll have a linear rate of suicide rates. But I think to some degree, expressing it out, that is expressing. Acha mambo na talk. You should never acha ngwambia because somebody tells you and understand what you feel doesn't mean you understand what you want. Jaribu kumwelewa. Umeona Maguti, just because someone tells you I understand what you feel doesn't mean it solves your maybe your stresses and all that. It never does, you know. Inamaanisha it's not solving, bro. Mimi najua as a masculine man, excuse hata kuna wanampaka make up more than women. So as a masculine man, you go through the pain. The trauma builds you.
trauma builds men. channel those emotions to something positive. The reason why we have a higher number rate of suicide because they're channeling emotions into negative things. If you wake up in the morning and go to the gym, bro, you're expressing Exactly. the bags. Yeah. I think what Charles means, there's emotional men and there's emotionally intelligent men. Kenya mchola anajaribu kueleza na maybe put it out vile inafaa ama vile tunaelewa ni that if you express your emotions, it's like anger. Naona ukikasirika unasikia kufanya nini? Kupiga mtu, si ndio? So don't express. So don't do that. Positive. Don't do that. If you're emotionally intelligent man, take control of yourself. Naona kuna hadi range rooms. Hata achana hizo rage rooms. Hizo mission nangi. Kuna statement yenye Chalo alikuwa anasema nataka clarify ati ukiexpress like ati kama emotions yako inakwambia go kill yourself, if you express it ni kujiua. That is not okay, expressing. now let me say what let me If you ama anamaanisha if you let emotion take control of you. Maybe even ndo anamaanisha. Okay, even ndo anamaanisha. Hebu define. Kuna statement Ama ukule na mishipi sahi. Okay. Nilikuwa nasema. Ngoja. Acha niongee. Ngine. Nilikuwa nasema. Are you recording? Yeah, it's rolling. It's rolling. Oh. So if your emotions tell you to kill yourself, sindio? Mimi nasema express it in a positive way. Kama imani you're punching the bag and all that. That's what a man should do, sindio? But you know what society tells, iambiangi mwanaume go and punch the bag. No, iambianga mwanaume talk emotions out, unazalia, sindio? That's what society tells us. It's okay as a man to cry, sindio? You can cry. Yeah, and crying means sobbing, sindio? Of course. Yeah, so that's not okay as a man. For me, that's not okay as a man. Because if a man expresses his emotions inamwambia uwa mtu, si ndio? As he expresses vile inamwambia uwa mtu, that man will kill someone. But if he channels that energy into a positive way, asema instead nike hapo, do you know wanasemanga ni intelligent man, ikiwa time ya argument anaona this argument is gonna lead into a fight, si ndio? You will walk away, si ndio? But angekuwa hapo anaambia emotions zake zinamwambia now do this na anafanya hivyo. That's a weak man. That's what I'm saying, mwanaume ufai kufanya. But it's okay to channel your emotions into a positive way. You should never cry. It's okay to have painful tears running down your cheeks, but you should never cry and sob in a corner. Never cry in front of a woman. Yeah, you should never cry in front. A woman will never use that chance as a manipulation. There are good women out there. Mwenye ukilia mbele atakuwa it's okay. Bro, never cry in front of a woman. Hata a good woman. Hata nikwambia. There are good women. Listen. Who are you? There are good women. Yeah, there's a good woman. Mine is a good woman. Lakini chena sana. But never do that. Never cry in front of a woman. Because I think if you cry, ataanza kuona sasa weak. You're weak. Can I explain that? Yeah, for example, let me use this perfect example. We are citizens of a country, we view our president as a person who should lead us into the right direction. Yeah. But if that president tends to act weak, we will lose trust and faith towards him. Yeah. So women also view their men as leaders. So any moment that you'll act weak and cry, even better ataendambia mabishti, imagine Magut was crying in front of me, imagine Gome was crying, imagine Charles was crying in front of me. For me, that's what I believe. So you're the head, no wonder unapea nanga. Head boy. I do not get. Jana head boy. Unashangana je tunamuita mzee mzima. Hata nimalize chini. Head boy. Ana nywele hapa. Hebu anacheka unaona kanywele. Let me finish. So never act weak in front of a woman. Never. So take notes. Ni take notes ni kwani mimi uko weak. I have never. That you can do. Never act weak in front of a woman. Because you ata lose trust kwako because unexpecting shida zote. So is kwa vulnerable kwa manzi. I will never. Vulnerable. For me I'll never. Like see as vulnerability see about crying. Vulnerable see about crying. What do you mean about vulnerable? Because I mean vulnerable in a different ways of dimensions. Unamaanisha vulnerability emotionally ama like yes, emotionally. Na machozi ama no, not machozi. Si lazima ulie kwa vulnerable si lazima. Okay, for me it's okay to connect with the woman emotionally. I think the degree of vulnerability I would express to my woman ni cheki umefanya hii ijanibamba
na like nimekuanga ama what do you mean? That's not vulnerability. Okay, what I think the vulnerability you mean acting weak tuseme ama that's what you okay acha tutumie term yake like acting. opening up Acting. ama opening up mwambia shida zako opening up probably what never I'm saying ni ile ya as in kuna point yenye inafikanga you might be cornered into something and then you're like nah man if maybe I share this out hiyo yenye sasa yenye unasema you feel weak. Let me ask this. So every time you get into trouble no acha nikwambie naona bro your chile is watching. yeah, I know she's watching. Nasema vulnerable acting weak ama mimi najua it's okay to connect emotionally with your woman. Yeah. It's okay. Like ni vizuri kumuonyesha being vulnerable in terms of love like man what do you mean? Okay, give me an example. Nipe example. What man is trying to say acting weak in front of a woman. See acting. Whipish. So Come here. it's okay to love yeah. be vulnerable in terms of love to your woman. Like you unamuonyesha okay you are also human, you have feelings, unampenda and all that. Ndio. Hiyo si kuwa vulnerable, hiyo ni kukua like that is what is entailed in a relationship. No, there's also being vulnerable you can view it in different dimensions. Being weak, sindio? Being vulnerable emotionally, kwa ile connection you want to connect with the woman, sindio? Yeah, me I can be emotional, neza connect emotionally with my woman, sindio? Lakini acting weak, bro, siwezi liama, siwezi fanya, no, that's a weak man's move. So siwezi fanya hivyo, bro. Na nilikuwa nakwambia, so never act weak in front of your woman. So if anything happened like outside, but anything happens can I tell you to something? you guys, Can I tell you something? Just Yeah. if anything happens, so uko relationship. So if anything happens, alafu obviously huwezi kuja kutuambia sisi, of which hata kama utatuambia hey, kuna hii situation niko, but najua in the next few itakuwa fiti. So okay, ukienda kwa manzi yako maybe that thing imekukona ile design uko like what na hii sasa kuna obviously vitu huwezi tuambia. So unaweza kaa hapo uongee na DM yako umwambie acha nikwambie chenye siwezi ambiana in things regarding my relationship. Umeona? Siwezi ambiana kabisa cause hiyo ni mimi na yeye. See things lakini is anything in regard our relationship, anything affecting our relationship, that's me and her. But anything a problem in my life acha nikwambie a masculine unajua acha if I have a masculine problem in my life I will look into the person I will call is my masculine friend, sindio? Cause you are a doctor, sindio? Ama for example Maguti, you are an engineer, gari yako imeharibika, sindio? Will you go explaining to the doctor ukiexpect ataku correctia gari yako irudi into the normal form? No, sindio? Because you will not understand the problems of a car because you are deal with human body, sindio? Because if I have a masculine problem I will go to a masculine person. No. But kama ni these other general problems za kawaida tukona hiyo tunaongea na manzi yangu tuambie this and this and this, but when I face a masculine problem I will face my masculine man. Ndio nili specify nikuulize hadi ndo nilikuwa nataka kuuliza like if you get into trouble who is the first you will call? Which trouble? Like nimeshikwa it's us bro. Obviously you call your bros. Me think kuna hiyo kaya nikushikwa you call your bros first alafu utanotify you demo wako mwambie then nilishikwa hivyo. Me think the first person utakall your bros of course. Ama a lot of the issues I think men face the first people they call wanakuanga maboys wao wenye atawatoa kwa hiyo shida. Uko na boys wako uko na shida na manzi yako so nenda ngona mbolza bro iko hivi unaweza fanya nini ingekuwa wewe ujaifanya hivyo? Personally mimi siwezi fanya hivyo. Mimi najua kama ni relationship wise ni shida. Like for me if I was in a relationship if I had issues with my girl alafu like naona before I discuss with her let me just ask hey bro ingekuwa ni wewe like tuseme let's take hypothetical situation demu yako anakuambia nataka kwenda out na mademu wenzake sino na unajua marafiki unajua their behavior and characters unajua maybe hata kama tuseme ni wazuri hata kama ni wabaya obviously hata kama
utakuwa na your decision, utakuwa na zile za like let me just ask my boys, cause hauwezi kuwa unakaa na wasee mwenye mentality zenu si the same. Kazi sisi wote kuna vile reasons sisi ni marafiki, ndio tuna relate in some way, we have same ideologies in some sort of way and have the same goals, naona ndio maana like tuko hivi kambogi, naona umevaa kofia akili imefungika. So nilikuwa nasema so that's what I mean. Like to some degree you'll just ask your boys, you know, kuna hivi na hivi, so what is your advice towards me? Okay. What will I do personally? Acha ngombe would you not do that personally? You unafuka in control of your relationship, bro. Skata, yeah, so, that's true. That's true. You know the reason why tukiangalia for example the other genders, ndio women when they wakikimbiza problems zao kwa mabishto zao, do you know nini the other gender tells them? Mwache, you deserve better and all that. One point. Ukidate dem ako na best friend na date dem wawili. Yeah. So ati better just catch you umesema atuna date dem wawili. Ukidate dem ako na best friend dem na date madem wawili. Ni which way? Sivyo ndo umesema. Si amesema hivyo sasa. Mimi bedes jela nilikuwa nasema nimeput in one statement. Acha nikwambie. In a nutshell. Ukianga na shida, acha nikwambie the nini chenye demo ambianga wenzake, oh you deserve better, leave that man. Imagine alafu unapata the person who's telling you that is a single person, ndio like running to a psychologist who was had maybe 5 failed marriages kupatia advice ya marriage, ndio because eventually atakupatia bad advice because if angekuwa neka what anakwambia into practice here maybe nini yake ingekuwa failed, ndio so unapata dem akienda kwa mabeshte zake relationship yenu inaribikanga, wanamwambianga oh you deserve better, leave that man, oh nini you deserve some happiness, and that kind of nini bullshit, ndio so mimi najuanga. But don't you think those are the only madem on marafiki wake wenye wako single ndo atamwambia hivyo? Sio bro, sio single peke, acha ngwambie most women, acha ngwambie some women watamwambia hivyo bro, ukiangalia haya percentage watamwambia hivyo. Because mimi najuanga kama mko na shida in a relationship, keep it in a relationship, because mkianzanga relationship your friends are not there, ndio unaweza date dem ako na best friend boy. Hapana, pendangi hiyo story mimi. Sharing is caring. Acha ngwambie mimi na bibi unaweza acha ngwambie ako na best friend boy. Mimi sipendangi hiyo story mambo na best friend. Acha ngwambie mimi sioni. Tuongee tu from experience, mimi siwezi. Acha ngwambie umeona moso utavulwa. Acha ngwambie umeona utavulwa ushangae. What I believe, umeona most men wana sticking hapo for a long time, ndio anasema maybe let me stick there, maybe one day I will get that chance. Ati wanacheza the long game. Yeah, anacheza the long game. Unajua what female never understand? Unajua I'm a man, ndio you are a man, ndio you know your other fellow man. Okay, obvious bro, tuwezi sema wote ni wabaya, but kuna wale maybe wenye wafikiriangi hivyo, kama for example kuna friends, ndio wezi dinya mabishte za, kuna wale mabishte wezi have sex with, ndio of course, lakini bro sio kila mwanaume gang ndio the in the trenches. Bro, umeona the higher percentage of men will do that. What play the long game, wampate manjeko when she's vulnerable, ama when you guys have issues, akienda kumwambia issues zake. Takula visu wewe. Akienda kumwambia issues zake, akwe shoulder to lean on. And remember shoulder to lean on is always a dick to ride on. Kijana. What? Wallahi, a shoulder to lean on is always a dick to ride on. Kati hiyo part. Manzi yake anasikia. Si ni kweli. So bro nilikuwa nasemaje? Umeona those male friends? Bro wengi wanataka kudinya manzi yako ni juu maybe ameweka friend zone. Na kwanza watu ni youth. Ama vijana uchomea msee. Wewe uchomea wase bro. Kuna some nigga akienda kuambia shida na waambia oh maybe it doesn't take care of you. Sijui ni unajua manzi yako wale ni waninja mnajaribu mnang'ang'ana huko nje. Umeona bro? Nani wenyewe wanaona dust. Wanaona K ni constant. Sasa dust aje mimi sasa what have I done actually Kenyans? So susikie nigga. Is it fair? Never. Before dust. Komzi. Umeona the moment your woman anaambiwa she's not properly taken care of, that idea will always cement in her brains. So she'll have an idea she deserves better. And that's the beginning of your end of your relationship. But sasa ita depend do you think it depends with the woman too?
Sina depend pia na dem yako. Ndio nakwambia je bro, acha nikwambie So I think it's the people that she surrounds herself with. Remember this. Bro, hata sasa kuja nikwambia aje. For example, so to say this, manzi yako ni ho, si ndio? Hiyo ni idea nimeplant kwa akili yangu. Of course. Bro, so already itabaki hapo. Hebu mwambie tena. Sina dem. Anytime manzi yako atafanya something wrong, utakumbuka mbona bedha niambia manzi yangu ni ho, ama anasema ukweli. That kind of bullshit, you know, to be nini running through your mind. Ndio anasema those ideas zinakuanga mbaya. So mimi na believing in most relationships are being broken by friends. Most. Imagine them wako anajua social media bro. And social media too. And social media kwa inawapatianga ego wengine. Wale maninja which is fake by that. Ushishika attention inakwanga social media. Ushikwa na dem alafu kashika simu yake tu siku moja ukaangalia vile maninja wako hard work. Utoke kwa hiyo seat. A queen. Amuita a queen mara nini? Ma paragraphs ninja hapo hapo ding ding ding. Anaimba R&B hapo Grammy let Ketso. Ndio nilikuwa nasema. With you is all I love effort yote. Nika ninja amekunywa maji mamo. Effort yote wale kutetea Linda Mama. Unajua wametoa Linda Mama. Wametoa? Mbona hakuna Linda Baba? Wanatoa nini? Lakini mbona hakuna Linda Baba? Mbona hakuna Linda Baba? Niko ni mlaza. Azema mbona kuza hata sisi. Unajua kitu ni ona serious note. Mbona ametoa? Hebu tuendelee. Ni kitu ya concern. Watu wanafaa na air out bana because mimi hata by this day realize mbona kazi ya women rep. Whether hakuna man rep. Hakunanga man rep. Basi kazi ya women rep kwa nini? Mimi nauliza tu kazi ya women rep ilianza na this stupid ideology at feminism sijui nini. Because unaona feminism ndio is a stupid ideology and is being subscribed by feminism is that garbage. Feminism is fucked. So there is hata nini women rep ili support yanga na wanaume si ndio? So men who subscribe to that garbage ndio wanafanya ngine kanga inakuja women rep. Mbona bedha kunanga man rep? Because me I believe kama is about if feminists fight for both genders ndio kunafaa kuwe na man rep women rep. Because mbona hakuna man rep? Hadi kuna wanawake government surely tunakuanga na wana governors wengine senators ndio. So meaning the race is fair. Lakini because wakwangi wajakuwa elected wengi it was due to mwanalete kitu inaitwa women thing of walichukulia women empowerment more ikakuja overpower story ya what a man runs in the society or where he's placed kwa nini cause hata time ya femicide ukiangalia time ya femicide walikuja walikuja women specifically naongelea women walikuja kupeana maji na ilikuwa hata hawaku air the thing out na ukiangalia pia sahi story ya Linda Mama hata hawezi ongelea in the parliament like this is something that is concerning. It's so obvious wanawaitaki kurezo watu if it ukiangalia because tumekuwa kwa hospitali si wote unaona vile ukianza kulipa hizo nini hizo bills iko ni story ya kuzaa but Linda Mama ndio cover pia the vaccinations nini everything bro even CS hadi CS kila kitu anakuja kuzaa nangi kitabu ya Linda Mama ni free anakuja anazaa anamaliza unaenda na mtoi wako but now utalipa hizo services from ANC utalipia hata hizo utapata mlipie postpartum vaccination inakuanga free uko free kwa sasa ikikuja wazae ni hivyo so acha nikwambie the reason why ita incur two charges more no the reason why they to air it out the reason why they are not airing that kind of stuff because may believe feminists they ever treat that ideology as a buffet when it suits them I mean it plays to their analogy ndio wataanza bethe inakunga politically bro hizi ni politics so when it suits them ndio wataonyesha we care we do this when it doesn't suit them they never applied have you ever seen that there's a reason why they ever say women empowerment ndio but the moment
life gets to by women empowerment wanamaanishanga we are all equal, si ndio? Of course. But the moment life gets hard, everybody jumps back into his fucking role, si ndio? When the soul needs shoveling, hakunanga. Umeigunda ile unaambiwa wewe ndio mwanaume, wewe ndio uko na nguvu, fanya hiyo job, si ndio? Hiyo time hiyo feminism we throw out of the window. So washa jump back into their roles. Wanajua they are women. Umeona? So wewe mwanaume ndio uko na nguvu. Ndio hiyo create ya soda hapo. If it's fucking women empowerment, we should all do the same things. Kani mijengo. Kama ni nini, we are all equals in 50-50. But nini feminists wataichukua only when it suits them. And when it never suits them, they throw it out of the window. Yeah. Because hata historia nini ya soldiers kupelekwa Haiti. Yeah. Hakuna women 1000 wangepeleka 500 women, 500 men. Yeah. It's only men. Women never go to war. Acha nikwambie. Kuna vile Haiti kumeharibika. Hadi prime minister wao amefleed. Bro, women ametoka huko hivyo. Unaona double standards, women never go to war. Lakini si hata kitambo tu women never use. Hawafai. Ini juu empowerment. Yet they want us to do the things they're doing. Si ndio nakwambia. I won't do for you this. Only men who support that ndio wana subscribe. But do you think you should earn a woman's submission? Sorry? Do you think like a woman and for you to earn a woman's submission you need to be a particular kind of person? I believe in order for you to earn a woman's submission. Ama do you think you can earn a woman's submission? Acha nikwambie. I believe in order for a woman to Matanze zile za tell me about yourself. Okay, for me, this is my opinion, you know, but I believe it's a fucking reality. It's not even an opinion. It's a fact. Because if as a man, you yourself as a man, you're masculine, your woman will fall in line. That's what I believe. Yeah. But if you behave as a woman, how do you expect a woman to subscribe to that nini? That's of nini being submissive to you. She can't, you know. She never. They're all women in the house, you know. So I was submissive. Hata atashangaa unasema nini? Atashangaa unasema nini? Nakwambia but I believe as a man, if you are masculine yourself, si ndio? And what do I mean by masculine? Unafanya gender roles zenye unafaa kufanya as a man. Unaona? Na demo afanya gender roles zake, si ndio? So as a man unafaa kufanya? As a man you should be, acha nikwambie. A man should provide for the four. Mimi najonga you should provide for your woman, si ndio? You know one must protect, si ndio? Offer security, si ndio? Physically ni wewe bro. Umeona? Na yeye ikifika anafanya feminine gender roles zake, si ndio? Protecting your spirit. Hiyo ni function ya woman. And a woman protects a woman physically. Si ndio? A woman protects your spirit. Si ndio? Yeye ndiye anakuwa hapo anakuna kumotivate anakuambia my man continue doing this, you're gonna be great, all that kind of stuff, si ndio? And ukionanga mwanaume ufanywa hivyo bethe they ever achieve greater heights, si ndio? So mimi najonga if you are masculine, yourself, if you are masculine as a man, your woman will fall in line. But if you are feminine na wewe ni mwanaume, she will never fall in line. So she will never subscribe to submissive. And in let me say this. In a relationship, there's the adored and the adorees. No, you mnajua, no. Yeah. Like a woman, let me. Now this is speaking from experience. This is speaking from experience. Yeah. So like, madam nimekuwa now in my past relationships, like wanataka mse mwenye una hadi ukiwa na wao they just switch. You are the one like who directs everything. You tell her what to do. You like, yani ukwe like also a source of information to her. Like ukuna mfunza vitu mpya, ukuna mwambia me, na ukwe a man of principles, naona. Yeah. Umwambie yani ukwe mse mwenye, you know women are clever bro. They'll test you. They just do something. Ndio one kama utakata ama utakubali. They'll test the hypothesis. Wacha nifanye hivi ndio nene. Alafu once they see that you are a man of your standards, they'll even be more attracted to you. Naona. Like no maana mi taka as much as possible. Like ni kuongea na my own principles. Like na kwanga nazo. I swear. Kuna vitu huwezi tolerate. Kuna vitu siwezi tolerate. Unafanya you speak it out unaambia mimi. Of course. Hivyo. Na you know it's funny. You know when people say communication, they think it's just the smooth kind of communication that you know you look nice today, nini. Yeah, communication
brother ni cheki mimi hujanibamba Jani baba. na hiyo umefanya ni either uache ama step. You know that's also the traits of an emotionally intelligent man. Yeah. Like he knows when to walk away. Yeah. Ndio maana unaonanga emotionally weak men akiambiwa ishia aendi, Wazienda bro. akiambiwa sikutaki tena. Si wale wale mandumu wawili KC alikuwa anapigana. Ulichekia story? Anajua beach. Yeye akadem bana. Respect women. Nijikute. Because of a girl man. Unapigana aje juu ya DM. Ai. Acha ngwambie, mimi bro naweza fanya hii. Mimi ningechukua misipi hapo, damu ndio ingekuwa inamwagika. Unaona bro, acha ngwambie. Me I can fight for a woman, but I will never fight over a woman. Yeah. Those are two different things. I can fight for a woman, but I will never fight over a woman. Shapiganiwa? Kupiganiwa na madem. I plead the fifth. Mimi sija imagine. Same guys, same. Ni sawa tu. Tafuta pesa. Sakado. But do you think really money like wewe inakuepesha like does it make you escape from being cheated? Uongo. Money. Uongo. Me I think so. Because you know you cannot replace you. Acha nikwambie bro. No bro. Acha nikwambie mimi my view. To some degree. Ukiwa na pesa manzi yako unadhani hata kucheat. To some degree bro. Acha nikwambie to some degree, yeah. So think about it. Ni hata manzi yako akikucheat on, juu bro acha nikwambie value ya dem ina come from where? Her beauty, si ndio? That's why hata maybe unakaa try to us, si ndio? Your value as a man comes they fall in love with what they hear. We fall in love with what they see. What we see, si ndio? What you see, yeah. So bro, that's why they apply makeup. Inatoka wapi? Value ya mwanaume inatoka wapi? The ability to provide, si ndio? Yeah. You cannot provide if you don't have money, si ndio? To provide emotional intelligence. You cannot offer intelligence. security if you don't have money, si Physical, yeah. So if you cannot offer those things to a woman, bro, unajua inafaa ifike a point in a life where your woman knows that even if nikiacha this kind of man, si ndio? Niende nimecheat, si ndio? Maybe I end up cheat na someone who's more richer than you, si ndio? But umeona akicheat kuna point itafika semaje, but I will never get that kind of man, si ndio? That man used to provide for me. That man used to offer security, anakuwa na offer security, si ndio? That man used to make sure all my problems are solved, si ndio? But there's some problems that you can. So acha nimalize. Unajua, hebu angalia nani alikuliwa dem na chef. Nani? Anaitwa aje huyu? Msi ana hosting family shows, yes. This the most suited guy. Anaitwa aje? Steve Harvey. Steve Harvey. It was true. Hakuna the degree of money uko nayo ati itafanya dem yako asi. Yeah, it all comes down to the woman. Can I finish? Ita depend na dem. Finish. Aya, but can I finish? Steve Harvey, for me I understand. Na yeye amefanya hizo vitu zote zenye una mention. Sikatai bro. A man can offer security, si ndio? Unajua ndio dem wako a cheat with another man is something and you're inferior. Umeona? Maybe if you're not good in bed, si ndio? Atatafuta mtu mwenye ako good in bed, si ndio? Do you think? Because you there's a reason why women never cheat with a person who was something inferior to his man, si ndio? Kama okay, if his man is superior in terms of wealth, si ndio? But ako inferior in bed, si ndio? Atatafuta someone who's superior in that thing, si ndio? So there's a reason why a man anaweza cheat na dem mwenye hata sio mrembo kuliko bibi yake, si ndio? Because lakini dem ndio cheat na msemo mwingine ako emotionally connected, akona something yenye bwana yake hana. Unaona? Ndio nasema to a certain degree kama in terms of wealth angekuacha because hawezi ka cheat na mtu mwingine mwenye maybe kama uko good in bed na uko na do, si ndio? Hata cheat na mtu mwingine juu hiyo story ya pesa. But to a certain degree yes, but not 100%. Unaona? Kama uko na wealth, uko na do, atatafuta mtu mwenye maybe kama uko good in bed bro. Atatafuta mtu ako good in bed. Lakini sekta ya pesa akucheat na because of what if the husband doesn't have money ama let's use another hypothetical situation. What if you have all of them and she cheats? What would be the problem? Then it's fucked up. The shit is fucked up. That's what I'm saying. I think it matters is the woman you have. Sometimes it comes down to a woman. Napali amelelewa. Na principle. Okay, in short, everything comes down to a woman. Juu hata kama ni amecheat
kama angetaka kucheat juu ya doa sema let me stick to my man, si ndio? Maybe let me invest ama let me bank on his ambitions, unaona? Aseme let me stick, acha nikaa hapo, si ndio? So hiyo body may come down to a woman, si ndio? Na so everything, most of it come down to a woman. Yeah, in short everything ina come down to a woman. Tuko tunaongelea nini? Yeah, you want to ask another question? Like tulikuwa tunaongelea nini? Aki wala nimesahau. Money. If money is scarce. You see? No, nimekuwa distracted na ukula sukari. Ni sugar rush. I think it's usually it always comes down to the person you're dating. Yeah. They'll say all women cheat, they'll say all men cheat, but does your man cheat? What are his or her principles? Ni sukari. Ni sugar rush. Ni kwa mtamu sana. What? Fuck man. Your women. Thank you guys. Your women, come here. Na vile unaona that's constant. Unaona dust ya nani live 4 hours ago. Dennis Itumbi. Jackie Maribe amemwambia namtafutia dem yeye hawezi. Brother nimecheki. For birthday. Nimecheki. Wow. His name stands for dust. Niingia X after this. Jina yake inastandia dust. Imagine. Yeah. Another question. But anyway, so do you think can you date like what's your ideal woman? My ideal woman. Oh my god, she must be feminine. Define feminine. Kuna watu wajui. Okay, unajua unaona bro. Lazima a feminine woman anakuanga humble, si ndio? Akwangi that argumentative, si ndio? That's a feminine woman. Yeah. Because an argumentative woman is ana portray characters za masculine person, si ndio? So being feminine ila kuangia argumentative. Yaani ako ile akiona umetoka job ama other kind of stuff, si ndio? Anajua my man is tired, si ndio? I need to make him some food, I need to do this, lazima afanye those things that we have perfect examples of our mothers, si ndio? What they do to our fathers. Ameona baba yako si ametoka job. Si amempikia hapa amesema let my man akule, si ndio? That's a feminine woman. Fun fact, mimi wamba daily nipatane na wife kama mangu. Hadi mimi usema hivyo, nipate tu mtu kama mangu. Manzi anakonga mpiki yangu tu mpoa. Unaona? Sasa ndo wapoa. Tasi hamtaipata. Mimi siko na manzi yako hivyo. That's good for you bro. So acha nikwambie. Congrats. Demo anafaa kwa feminine. Unajua unafaa unaenda ukiexpect uko na expectations but usi-expect ati upate exactly vile. Uwezi bro, acha nikwambie. No, don't call men expectations, I call men requirements. Hadi mimi zangu ni requirements. So ni requirement. Yeah, mi anafaa kwa vile your mom is. So uta try. Hapo kwa relationship utakuwa ni kama una try kuwa make wakaeka vile hiyo. You know there's also molding you to the man they like honestly, vile mimi there's somewhere I read. Like the reason like watu uko sana because you're trying to mold each other to the person you want this one to become. Exactly. Hadi mna exhaustiana, mnachokeana, unaona au mse hata ikuwa vile nataka nini. Alafu ndo unapata mmeachana ama unapata sasa mmeanza kucheat ndo maana unasikia mimi nataka break. Let's have a break. Anaitanga space. Na hiyo space. Ukishaambiwa break. Imegundua. Kwanga break up bro. Imegundua. Yeye imegundua. Cause acha kuna mtu pali anampatia energy yenye umpei. Unaona? So acha nikwambie umeona bro. Ina watu uko nje kwa hard working. Tu kwa hard working. So nigga was saying this. Na me be there some to a certain point na understanding ni manzi yako ndiye anaanza waruhusu wake hiyo. Cause ukiona this nigga na kupatia this vibe, block that fucking guy. So that's what I believe. Ukijua if this thing is threatening my relationship, block it. Bro, for example, if you have your car parked outside, you know, when some niggas are trying breaking, unakaa hapo na relax, unasema acha nione kawa watamanage kuingia ndani. Hapana, una make attempts za kuwafukuza. So if you're a woman and anaona this guy is threatening my relationship, block the fucking guy. That's what I believe. So ndio nasema, what were we saying? Oh, what's your ideal woman? My ideal woman. I was saying I'm feminine. What? Nakanda tafuta hapa ni juu content. So acha nikwambie. Umeona mevo? Lazima akue feminine in nature. Like a feminine woman. Akue humble, aku respect. But there's something women never understand. For man, respect is love.
What do we mean by being respect? You don't argue with your man. Si ndio? Ile like unajua kuna ile mnaketi chini mna solve issues, si ndio? But I'm raise voices against each other. Uko hapo unampigia kelele nini una date cycle. Anakuuliza which kind of man are you? You are not a real man. Inakwanga better so funny when a woman tells nipige naona mama yako unajui. Acha mevo. Ananuka miguu. La. What? Nakwanga so funny in a way whereby a woman anakwambia want a real man, si ndio? Woman, how do you know you? Tuna mama kaongi. What? Hata kani kwa emotional intelligent. Hiyo nakupasua. Hiyo lazima nikuweke hapo. So you can nini another woman. You can? So unamweka in her place. Ukumpiga. Kufanya nini? Mweke na place aje. Mweke na place. Like me bro, uwezi inafika wapi hadi ni wewe umesema. Inafika wapi hadi unaweza kuniambia mamangu wao. I'll just kick you out. And I think me vile nakuanga me to some degree siwezi ambua hivyo. Ndio nakuanga nao. Like nikiwa na dema hizi fike hiyo point. Siwezi kufanya kitu bad. Heri utoke. I won't lie. Mimi utatoka bro. So nilikuwa nasema mimi lazima akuwe feminine. Ndio nilikuwa nasema feminine actually is respect bro, akuheshimu as the man you are, si ndio? And for a man lazima know show something ndio ukuwe respected, so si ndio? A soft woman. Yeah, nani anataka mwanamke mgumu bro? As in you don't want a masculine woman. Like as in like hiyo tu ya feminine. Mimi nataka my woman like I'm trying to for a man mimi najua a feminine woman it leads to a long lasting relationship, si ndio? And a masculine man too. Sikuwe kasichana. Two women there was a feminine man na mwanamke. That relationship never ends good. So relationship kaya kalala na Andrew Kibene za kwaje. Mimi mimi kalala. Leo huwezi pika. What me notice mademu kwa masculine huko nje. Au mbaya. Siulize. Kika ni relationship. Siulize. Amevana. Like mademu kwa what are you saying? Show us your ways. See, like I think madem masculine when you call masculine huko nje like they are very very emotional women behind the scenes. Like uko madem mwenye anataka ukionyesha hadi ni kichwa ngumu wanakuanga like oh my god this is my type. Na cheki usionyeshe believe mwanamke anafaa behave masculine. Anafaa kubehave hivyo of course, but unajua kuna madem hutumia hiyo kaa like naweza sema aje a protective mechanism ya wanaume wasikue like close to her wasimchokoze waje. That's the nice one. That's the nice part. But si ukwe yani wewe kama mwanaume yani hakuna difference yako na kwa nyumba. But I think also sometimes men lamba sukari sana. Men also fail. Because we see like yes, we know. I think men really like sisi upenda like for real. Sugar done. Like mimi acha nijiongelele. Mimi like nikipenda dem nakuwa nimempenda ile kabisa ile same to me juu ile like god damn. Yani udem anafanya nisikie hivi. Anakupatia hiyo feeling ndo wanaume upenda, unaona? Mbaya sana. Mwanaume upenda ngakufeel hivyo. Udem ana hadi waaminingi umepigiwa kasimu. Unacheka solo kwa nyumba. Naona nimepata huyu ana hanguko hivi kwa amejishikilia kidogo wa dedi. Nikaeno that's a lie. Wanadanganya bana. That's a fucking lie. Nimeshikilia miti ya nani nyinyi? Sasa mayaka. Like I think makosa si ufanya. Like unaona red flag. Afu ni nyamazi. Unainyamazia. Umeona bro ukiangalianga from this if you frame it this way sometimes unspoken thoughts ndio zina leading to broken relationships, unaona? Because zina mount paka inakwanga ticking time bomb.
umeona kitu kidogo umenyamaza, unasema acha maybe ni na mmepitia mko mnaongelea relationship na today that was the topic na nini like najua but vile mna explain kwani mmepitia bwana experience. Obviously everything is an experience. I'm just 30 hadi you must be bro, kwa zingine unapitia ukiwa bedha unachanga kwani at this age lazima nipitie zote. Sio kwa yangu sasa unaimagine kibobo ufanye kwa 30 ufanye juu alafu urekebishe, hiyo ni mbaya. So ndio nilikuwa nasema unspoken thoughts means na leading to broken relationships because those things mount hata kani ndogo zina mount and they are ticking time bomb. Sitaki kulambwa vidole. Useme unataka huyu analambangwa mwambie ingine nige kama mnakuanga hapo mkinwatch hautanilamba sana lakini unalambwa aje vidole hata kani fetish bro vidole ayo hapana ile kulambwa vidole sini finger licking food. Hapana kulambwa vidole